supposed to film another video, but yes, you may or may not have heard the new Sherlock Season 4 trailer is out. I just found out, so I'm a little excited. It's really hot in this darn scarf, so I hope this is worth it, and I'm sure it will, so I'm super excited. Let's just get started. This week. Yes? Something's coming. Maybe it's Moriarty. Maybe it's not. Something's coming. We brought you back to deal with this. What are you going to do? Who's coming? Every side out. I'll know when it begins. Let me. We're going to have endless lock ourselves, aren't we? Endless. For Christ's sake, Sherlock, it's not okay! You said you know what she's going to do next. Get out of my house, you reptile. The roads we walk have demons beneath. And yours have been waiting for a very long time. Keep me informed. Of what? Absolutely no idea. That was pretty cool. I think I'll make a different video and I'll talk about what I think is gonna happen. That was just my initial reaction, and I hope you enjoyed it. And if you like Sherlock, leave a comment down below. Don't forget to subscribe, leave a thumbs up, and I'll see you next time. What's up, you guys, and welcome back to my channel. Today I'm so excited. I think it's the most exciting video I've ever done so far on my channel, and basically I'm going to tell you 10 reasons to watch BBC Sherlock. Reason number 10. Andrew Scott plays Moriarty, the consulting criminal. He is just amazing. He is sweet, kind of. He has a nice face, so he looks kind of sweet, but he is evil. His acting skills are brilliant. He's a weirdo. He looks really like a psychopath, and he plays that role very well, so it's a compliment. It's very good. Reason number 10. The co-creator Mark Gatiss plays Mycroft Holmes. He is amazing. I really like his way to be sarcastic, and he looks like a brilliant person, both with Stephen, because they create something wonderful. Everything in other movies or TV series is a blooper. In Sherlock, it's a clue. It's something made on purpose. They are so careful about everything. Also on the set, and everywhere there are like things you can refer to. They play a lot with the set and props, and they put everywhere, and yeah. Reason number 8. It's set in modern times. It's not anymore in the Victorian era, but is now. Is the present. And also you can see London if you've never been there. You can see some places, and they made you appreciate the London and the British atmosphere, I think. Reason number 7. This TV series is brilliant. It's funny and sarcastic, especially Mycroft and Sherlock. And Sherlock is an asshole with anyone because of how superior his intellect is. Especially with Anderson, like this moment. Shut up, everybody! Shut up! Don't move, don't speak, don't breathe. I'm trying to think. Anderson, face the other way. You're putting me off. What? Reason number 6. Sherlock is
So, you know, he doesn't want relationship. He thinks sentiments are chemical defects found on the losing side. He is not prone to have relationships, especially with women or friends whatsoever. But in a few episodes, he shows a bit of sentiment towards girls, or, well, John, and he is so cute. He is adorable when he shows that he has feelings. It's so adorable. Reason number 5. You have to watch it more than once. When you rewatch this TV series, every time you notice something new that you never noticed before, or some connection, some hint that you missed. I think I lost count of how many times I watched it. I know by heart The Best Man Speech. Reason number 4. The script is brilliant, is amazing. There are little hints related to other things, from jokes like Sherlock saying something to John about being a burglar, because Martin Freeman, who plays John Watson, played Bilbo Baggins, a burglar in The Hobbit, and connection to previous episodes. Third reason, there are 3 seasons and each season is only 3 episodes long, so what are you waiting for? Second reason, this TV series has the most amazing and breathtaking shots. It wins in the cinematography category and visual techniques, like the bullet time effect, like in the wedding scene. In the episode when they are drunk, only one thing is on focus and the rest is blurry. And I think that is amazing. Usually in movies they show what you are writing with the camera on the phone, but then they show like the person, I don't know, write like this, writing, and here appears the text that they are writing, and also like introductions. So cool. I'm going crazy because they are so intelligent and so amazing in doing this shots, and yeah. And the first reason obviously is because Sherlock Holmes and John Watson are played flawlessly by Benedict Cumberbatch and Martin Freeman. They have this chemistry and they are brilliant actors, they are wonderful, and both won an Emmy for this TV series. Obviously I talk about them because they are the main characters, but the whole cast is amazing. Amanda, Louise, plus they are also amazing with their fans. I appreciate them as person and not only as actors. I'm following hundreds of pages about Sherlock, both on Facebook and on Instagram. If you want to follow them, I put the names here and also in the description below. I hope you enjoy this different video, but I'm so obsessed with this TV series that I wanted to do this video so much, and so I did it. And yeah, as always, see you next week with another video. Bye! Do you mind if I get that? Punch you? Yes, punch me in the face. Didn't you hear me? I always hear punch me in the face when you're speaking, but it's usually subtext. Oh, for God's sakes. You jealous? We're not a couple. Yes, you are. For the record, anyone out there still cares, I'm not actually gay.
I've missed something, haven't I? You wearing any pants? No. Okay. Hey, that was... Take it off! Oh, bugger. What? Well, I'm trying to get off with Sarah. Hey, you can get a shot. What? Why not? Because I had a row in the shop. Unexpected item. With a chicken machine. Item not scanned. Please try again. Yes, all right, I've got it. Shut up. Understand you were thinking. It's annoying. Is it nice not being me? It must be so relaxing. What is it like in your funny little brains? It must be so boring. No, that wasn't. I didn't. It was me. My God, really? What? My phone. Sherlock Holmes in a drug den. How's that going to look? Oh, hello, John. Undercover. Oh, you're not. Well, I'm not now. You. How's Tom? Not a sociopath. Still good. And we're having quite a lot of sex. Okay. I think we're done now, sir. You remember, Sherlock? I was a soldier. I killed people. You were a doctor. I had bad days. Hello. Hello. Which one of you is Sherlock Holmes? How does it face the other way? You're putting me off. What? My face is. You're trying to tell us Yes, something. thank you for your input. Here to see the Queen? Oh, apparently yes. We will definitely talk. I've met someone. What's his name? It's a woman. A woman? Mrs. Hudson, how many times Sherlock was not my boyfriend? I am not gay. Don't compromise the integrity of the... Vous examinez ce livre pour voir s'il y a des indices cachés? Mais non, Watson, j'ai perdu mes lunettes et je l'ai avec la loupe. Va chez l'opticien m'en acheter d'autres. Vous devrez le faire vous-même. Bon, ça va, j'ai compris. Et tu en profiteras pour faire les courses. Oui, oui, connard. J'ai attendu. Quel con. Bon, l'opticien était fermé. Ah, vous voulez la retrouver finalement? Oui. Va répondre, Watson. T'es debout. Oui, allô? Oui, allô, je suis bien chez Holmes. Oui, Vous êtes libre pour une enquête? oui. Bon, rejoignez-moi à 15 rue Boyer. On est à mort. Et arrêtez de dire oui, Watson, on dirait un robot. Très bien, nous arrivons tout de suite. Bon, préparez-vous monsieur, on part. Très bien, Watson. Aïe. Mais c'est quoi cette tenue? Un vrai détective doit être toujours très bien habillé. Passe mon manteau. Mais il fait 36 degrés. Passe mon manteau, je te dis. Si vous voulez. Merci. Allez, on passe par la droite. C'est là la droite. On passe par la droite. C'est vrai, il fait un peu chaud, Watson. Bon, Watson, tu nous as déjà fait perdre assez de temps. On y va. Alors, Watson, t'as parlé au commissaire pendant que j'ai examiné les lieux Vous autour de la n'avez rien maison? examiné du tout, vous êtes allé au fast-food en face, vous nous avez vu manger. Ta gueule, Watson. Il est où ce présumé cadavre? C'est pas dans le bon sens. Je le savais, Watson. C'était pour voir si tu suivais. Il est où ce cadavre? Bon, le commissaire va passer le dossier de l'enquête, il reste plus que nous en attendant que le légiste et la morgue arrivent. Sinon, comme vous pouvez le voir, la victime a été décapitée, on s'y est pris à plusieurs coups, c'est assez dégueulasse. Oui. Tu vois, Watson, un vrai détective doit toujours avoir un instinct de détective.
Et mon instinct, moi, me dit que cet homme n'est pas mort de la mort naturelle. Bah évidemment, il a été décapité. Je dirais même plus. Il ne s'est pas suicidé. On l'a tué. Oui, c'est... Bon! Faut attendre le légiste pour certifier le décès. Et il n'y a pas besoin de certifier, ça se voit qu'il est mort. Et à quoi tu vois ça, Watson? Bah déjà, il a plus de tête, il y a du sang partout, et le commissaire a dit qu'il était mort. C'est pas con, Watson. Je le savais, c'était pour te tester, bien évidemment. Maintenant, il faut identifier l'arme du crime. C'est une hache, la police scientifique l'a déjà envoyée au labo. Ta gueule, Watson. Même si ces connards de la police scientifique nous ont doublés, moi, avec mon instinct d'un vrai détective, je vais définir cette arme. Qui n'a toujours pas été définie, bien évidemment. Mais si, je vous ai dit que Mais c'était... ta gueule, Watson. Tu vas voir. Tu vas voir. Je sais ce que c'est. J'ai défini l'arme, Watson. C'est une hache d'un manche de 78 cm et une lame de 18 cm. T'es ébahi par ma supériorité, hein, Watson. Watson? Oui, sauf que la hache, elle a un manche de 60 cm et une lame de 26 cm. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous le dire dès le départ. Comment tu sais ça, Watson? Bah, grâce au dossier que me passait le commissaire. Traître! Tu bosses pour les scientifiques, je le savais. Bah, évidemment, vous en étiez jamais rendu compte, on collabore avec eux depuis longtemps déjà. Hein. Et rangez votre arme, vous avez pas de chargeur. Oui. C'était pour te tester, Watson. Hein? Je le savais. Je me suis rendu compte d'ailleurs. Vous faites passer beaucoup de tests aujourd'hui. Hein. Donne-moi la liste des suspects. Comme suspect, évidemment, ceux qui étaient présents au moment du crime, c'est-à-dire la femme de la victime ainsi que ses 2 enfants. Mais les 2 plus sérieux restent quand même son voisin qui avait des problèmes de sous avec lui au niveau de la copropriété, ainsi que un bûcheron qui avait fait des travaux de déboisage chez lui mais qui n'avait pas été payé, ce qui a fait couler sa boîte. Voilà. C'est sa femme? Je suis sûr. C'est évident même. Elle voulait divorcer, pas lui. Violence conjugale, harcèlement, burn-out. Check, elle lui coupe la tête. Non, le dossier dit qu'ils étaient dans de très bons termes, avec une bonne situation économique, enfin rien de spécial quoi. Laisse tomber ces papiers de scientifiques de merde et fais confiance à mon instinct. Enfin votre instinct, on a vu ce qu'il valait. Ta gueule, Watson. On voit nos résultats au commissaire. Affaire réglée. Mais le dossier... Tu vas lâcher 2 secondes ce dossier de merde. Voilà ce que j'en fais. Voilà. J'ai dit affaire réglée, j'ai dit affaire réglée, ok? Ok, si vous dites. Allez. T'entends, Watson? Qu'est-ce qu'il y a? Le meurtrier revient toujours au lieu du crime. On monte à l'étage, Watson. Ah oui, maintenant vous me dites qu'il y a des bruits à l'étage. Bon, Watson, on reste dans la discrétion. Pas de bruit, Watson. Oui, mais... Ta gueule, Watson. On arrive, Watson. C'est derrière cette porte. À 3, on ouvre cette porte et on crie que personne ne bouge. 1, 2, 3. Que personne ne bouge, c'est un je veux dire, vous êtes en état d'arrestation. C'est quoi cette merde? Watson, c'est quoi cette merde? Ah, ça doit être le chien de la famille, il est resté enfermé ici, le pauvre. Putain de chien! Je vais te défoncer! Tu as l'air tout ce que j'ai dit, putain! Mais vous étiez pas obligé de... Ah, tu vois, Watson? Un vrai détective doit savoir toujours prendre l'arme quand il faut. Alors, on y va, affaire classée. C'est vrai qu'il fait chaud.